హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం స్టడీ ఐక్యూకు స్వాగతం. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ పర్టికులర్ లెక్చర్లో మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఫర్ ది మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ 2021 డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ టెల్ యూ ద సేమ్ ఓల్డ్ థింగ్. StudyIQ is providing wide variety of courses, and trust me, the quality and the content that is provided by StudyIQ is very helpful for those people who are very serious in their approach towards certain competitive examinations. So various competitive examinations like the SSC, banking, or defense, or even the police examinations, or even the State Public Service Commission examinations like APPSC and TSPSC. They are also available. If you are interested, you can subscribe to that particular course and you can get the details of those particular courses by logging into our website, that is StudyIQ. Okay, so let's begin this particular lecture and let us explore the current affairs of Andhra Pradesh with respect to the October month. Okay, so the first item is about the Digital Technology Sabha Award. What is this Digital Technology Sabha Award? See, the word digital technology itself is saying that this is some sort of award which is given in recognition of the digital achievement of some organization of some other thing. Okay, so what is this award? Which particular organization got this particular award? Under the IoT, okay, Internet of Things. Earlier also I have explained you what is Internet of Things. Okay, even in Civil Services Examination, in Prelims examination, there was a question related to IoT, that is Internet of Things. I think maybe some 3 years back. Okay, so Internet of Things, in this particular category, Andhra Pradesh State Road Transport Corporation, APSRTC, received this particular Digital Technology Sabha Award. Okay, and this is not the first time. This is the third time APSRTC got this particular award continuously. Okay, so that's the speciality here. Now this award was given for the efforts made by the Andhra Pradesh State Road Transport Corporation for the efforts that were put in for driving ahead the paperless and cashless transactions. Okay, even when the COVID pandemic began, there was this particular ideology or this particular notion that post COVID, what would be the changes in the world, in the common world. That was a big topic. So కోవిడ్ ముగిసిన తర్వాత ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, కోవిడ్ మళ్ళీ ఉధృతం అవ్వకుండా అనేటువంటి విషయానికి సంబంధించి చర్చలు బాగా సాగేవి. అలాంటి చర్చల్లో మనకి ముందుగా వచ్చినటువంటి విషయం ఏంటంటే, మనకి టికెటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో కానీ లేదా టీఎస్ఆర్టీసీలో కానీ, దాంట్లో టికెటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిజికల్గా ఉండకూడదు. పేమెంట్స్ కానీ టికెట్ ఫిజికల్గా డెలివర్ చేయటం కానీ. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ది పేపర్లెస్ టికెట్స్ అండ్ ది క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, మనం ఆన్లైన్లోనే ఇప్పుడు క్యాబ్ మనం ఓలా కానీ ఊబర్ కానీ బుక్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆన్లైన్లో క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోతుంది, రైట్? ఇన్ ది సిమిలర్ మేనర్ ఆన్లైన్లోనే ఎనీబడి కెన్ బై ది టికెట్, ఓకే, బై స్కానింగ్ ది క్యూఆర్ కోడ్, ఆర్ దే కెన్ బై ఇట్ ఇన్ ది ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ using the cashless transactions like the UPI, okay, Unified Payment Interface. So these kind of initiatives were pushed ahead by APSRTC. Okay, so that was a good move by APSRTC. But you know, whether it is APSRTC or TSRTC, the same problem all the road transport corporations face is the less profits or even more losses, we can say. Okay, the main problem in front of the state road transport corporations is profit making. So in that particular aspect, they have started the parcel service, which is to some extent providing some good profits. But you know, the COVID has put a break to those particular profits, but it is expected that in future, because of certain other reforms, definitely the state road transport corporations will go into profits. So this was the news here. So let us move ahead and discuss about జానమద్ది అవార్డ్. ఈ జానమద్ది అవార్డ్ అంటే ఏంటంటే, మనకి జానమద్ది సాహితీ పీఠం అని చెప్పేసి ఉందండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, whether this particular news is important or not, we can't classify that, because sometimes it is a local award, right? It is confined to our particular state. So there may be a question, we can't say. So that's why I thought I'll include this particular item. If there is a question, we can answer it. Okay, so Janamaddi Award. This particular award is given by Janamaddi Sahiti Peetham. So prior to the COVID,
certain awards were declared, but due to COVID, they were unable to deliver those particular awards. So for the year 2020, for the year 2021, the awards were given once, okay, in the month of October. So who got the awards, that we need to understand. So these were generally the literary awards. That means those people who are involved in the development of the literature, okay, or we can say the poetry writings, okay. So for those people, this particular award is given. So for the year 2019, in the literary section, that means in writing things, in that particular section, Acharya Rachapalyam Chandrasekhar Reddy Garu got this particular Janamadhi award. For the year 2020, under the same category, Dr. Vempalli Gangadhar got this particular award. And the next year, in 2021, Avadhani Narala Ramareddy, okay, Narala Ramareddy got this particular award. Now coming to the library services, see, we don't often see these kind of awards, that we are recognizing the services provided by the librarians and we are providing awards for them. Okay, this kind of thing we don't observe that easily. Okay, so here this particular Janamadhi Sahitya Peetham is providing award for library services. So under the library service category, for the year 2020, Dr. Mannam Venkatarayudu Garu, okay, and for the year 2021, Vallavur Shanmugam, okay, Vallavur Shanmugam Garu got this particular award. So this was the information about the Janamadhi award. Just have a look on these particular names and try to remember the latest ones. Okay, this may get you 1 mark if there is a question, but I can't assure you there will be a short question on this kind of thing. Okay, so let us move ahead and discuss about the appointment of a new judge to the Andhra Pradesh High Court. Let me tell you, this is not the single news. There were certain other news about the appointment of new judges to the Andhra Pradesh High Court. But you know, if it is the case of a Chief Justice, Pradhana Nyayamurti yokka appointment aithe లేదా ఆయన యొక్క నియామకం అయితే అప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ఎవరు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఒక జడ్జ్, ఓకే, జనరల్గా జడ్జెస్ చాలా మంది ఉంటారు. సో ఎంతమంది జడ్జెస్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం? ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ జడ్జ్ని నియామకం చేశారనేది ఓకే, వి నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇట్స్ అ న్యూస్. బట్ ప్రతిసారి ఎక్కువ మంది జడ్జెస్ ఒకేసారి అపాయింట్ అయినట్లయితే దట్స్ నాట్ దాట్ ఇంపార్టెంట్. కానీ అసలు స్ట్రెంత్ ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ థింక్ రీసెంట్లీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టున్నాం. I don't remember the month, but in some month we have discussed that the number of judges have been increased because of the notification given by the President of India. Okay, so that was a different thing. Now let us come to this particular news. So the new judge name is Justice Ravinath Tilhari. Okay, so he is sworn in as the judge in October month. Okay, Justice Ravinath Tilhari was born on 9th February 1969. And apart from this particular information, the most important information here is that the Andhra Pradesh High Court's Chief Justice, he is none other than Prashant Kumar Mishra. Okay, so this is one of the important fact here to be noted, right? So let us move ahead and discuss about one of the important newses of this particular month. So among the current affairs of Andhra Pradesh of the month October, this is one important news. The item, the particular topic is Trishul train. What is Trishul train? The word Trishul denotes three. Okay, Shivuni yokka Trishulam antam. It has 3 pointed spikes, right? In the similar manner, here the concept is about 3 different things. So what is that concept? See, there was an experimental train which was started by the Vijayawada Railway Division in Andhra Pradesh. Now, this particular train was called as Trishul. Why it was called as Trishul? I've told you 3 components. There were 3 goods carrier trains which were linked together. That means there was A, B and C. Okay, 3 goods carrier trains, and these trains were linked together. Okay, so there are 3 goods carriers which has been linked as one single goods train, right? That's why it is called as Trishul train. But why we are discussing about this particular thing? Is it that important? Of course. This was a trial run that was conducted by the Vijayawada Railway Division, and it was conducted successfully between Vijayawada and Duvada. Duvada is near to Visakhapatnam. Okay, it's a part of Visakhapatnam, you can say.
Then this particular Trishul train, it got 4 engines and 176 wagons, and it runs at a speed of 50 km per hour. Now, why this particular train was introduced? Of course, they can send A, B, C separately. Why they had to tie up 3 different goods carriers into one train? The reason is that it will enhance the maintenance of goods carrier trains. See, let us say A, B, C. These 3 are running simultaneously in different time slots, okay, in 3 different regions. One has to reach to some place called A, another has to reach some place called B, another one has to reach C. Okay, so A is already going to place A, and it has to cross C and B before going to A, and B and C will also have to go to B and C places. That means if we are having 3 different engines for 3 different trains, it will have more power or more fuel it needs, right? But if we link these 3 particular goods carrier trains, then if we run it as one single train, then the first C part will be delinked at C station, and B part will be delinked at B station, and A part will go to A station, right? In this way, with one single engine, we can run 3 different goods carriers as one train. With this, what will happen? The maintenance of the goods carrier trains will be enhanced. Okay, so B and C goods carriers are empty, let us say, and A, okay, it is having some sort of goods. So if some goods train is carrying some goods and it is going, that's purposeful. If a goods train is traveling 200 kilometers with no load, it is waste of fuel, it is waste of the maintenance things, right? Irrespective of that, or instead of that, what we have done, we have linked a filled goods train with 2 unfilled goods trains, and we have safely taken these B and C goods trains to their destination. Okay, here we have saved fuel, we have saved the maintenance cost, we have saved the time. So in this way, the railways wanted to test a particular experimental train where they can enhance the maintenance of the goods carrier trains. Okay, so in that process, this particular Trishul train concept came. Okay, I hope I have explained this particular thing in a very critical way so that you can understand it very hardly. But I'm sorry, if you are confused, just read the information I have given and try to rewind what I have told you. Okay, if you still don't understand, I'll try to explain it later. Okay, so let us move ahead and discuss about Dr. Nori Dattatreyu. Who is Mr. Nori Dattatreyu? As we are saying, he is a doctor. So there are 2 kinds of doctors. One is a person who gets an MBBS degree and he becomes a doctor, a surgeon. There is one more doctor, the person who gets a PhD. Okay, what do you mean by PhD? What is the full form of PhD? So many people don't know. PhD means Doctor of Philosophy. Okay, Doctor of Philosophy. He is also known as doctor. So if you have completed your PhD, there will be a prefix before your name, that is doctor. So you can become a doctor irrespective of whether you know medicine or surgery. Okay, because you know the philosophy part, right? So in terms of research, it's a highest status somebody gets, some scholar gets. Okay, so here we are talking about an MBBS graduate, Dr. Nori Dattatreyu. So as we have discussed that he is a specialist in the medical sciences, so he has been appointed as the AP government advisor. Remember, Dr. Nori Dattatreyu sir has been appointed as Andhra Pradesh government advisor. He is a famous cancer specialist. Remember, he is a famous cancer specialist in the health sector. He has been given the cabinet status for 2 years and he will advise the AP government in cancer prevention. Earlier, in the previous month current affairs, I think we have discussed that the number of cancer cases have increased in Andhra Pradesh and the deaths due to cancer has also increased in Andhra Pradesh. So there is a need to look into this particular cancer issue in Andhra Pradesh. So I think that's a reason why Dr. Nori Dattatreyu has been appointed as Andhra Pradesh government advisor. And that's a good thing that there is an advisor to advise the government in certain specialist tasks. That's a really commendable thing. Okay.
So I couldn't show you the picture of Dr. Nori Dattatreyu because of certain copyright issues. Okay, so let us move ahead and discuss about Eco-Nivas Samhita. Have you heard about this particular thing? Eco-Nivas Samhita. ఏంటండి Eco-Nivas Samhita అంటే? ఇక్కడ నివాస్ అనే వర్డ్ చూడండి, ఈకో అనే వర్డ్ చూడండి. ఈకో అంటే ఇకలాజికల్ గా, పర్యావరణంగా మనకి మేలు చేసేది. ఓకే, నివాస్ అంటే ఏంటి? ఇల్లు, హౌస్, రైట్? ఏంటి ఈ రెండింటికి మధ్య కనెక్షన్? అది ఈ పర్టికులర్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండి. ఓకే, సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ Eco-Nivas Samhita. ఇట్ ఈస్ అ సమ్మిట్. ఓకే, ఇది ఒక సదస్సు అండి. ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ ఆన్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దిస్ టెక్నాలజీ ఇన్ తిరుపతి. తిరుపతిలో ఒక సదస్సు జరిగింది. ఆ సదస్సు పేరు Eco-Nivas Samhita. ఓకే, అసలు ఏంటి Eco-Nivas Samhita? Eco-Nivas Samhita అంటే ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ బిల్డింగ్ కోడ్ ఫర్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్. ఇంతకు ముందు కూడాను నాకు తెలిసి మనం కరెంట్ అఫైర్స్లో మాట్లాడుకున్నాం. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ కరెంట్ అఫైర్స్లోనా లేదా తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్లోనా ఐ డోంట్ రిమెంబర్, బట్ మనకి బిల్డింగ్ కోడ్స్ ఉంటాయండి. అంటే మీరు ఒక బిల్డింగ్ని కట్టేటప్పుడు ఎటువంటి నియమాలని పాటించాలి, ఎటువంటి రూల్స్ని మీరు పాటించాలి అని చెప్పేసి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఒక బిల్డింగ్లో ఎనర్జీని కన్జర్వ్ చేసే విధంగా ఒక బిల్డింగ్ని మనం నిర్మించినట్లయితే దానికోసం ఎలాంటి రూల్స్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి అనేదే ఈ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ బిల్డింగ్ కోడ్ ఫర్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్. సో మనం నివసించడానికి కట్టుకునేటువంటి గృహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కట్టే విధానం ఎలా ఉండాలంటే వాటి ద్వారా మనకి కరెంట్ ఆదా అవ్వాలి, అంటే విద్యుత్ ఆదా అవ్వాలి. అలాగే రూమ్కి వచ్చేటువంటి టెంపరేచర్ కానీ, ఎయిర్ ఫ్లో కానీ ఇవన్నీ సరిగ్గా ఉంటే మనకి ఏసీలు అవసరం ఉండదు. ఫర్దర్గా మనకి కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఉండవు. ఓకే, సో ఫైనల్లీ we can reduce the global warming. So with this concept, this Eco-Nivas Samhita was brought. So energy conservation building code for residential buildings అండి. అంటే గృహాలలో ఎలా మనం విద్యుత్తుని ఆదా చేయవచ్చు అది చెప్తున్నటువంటి కొన్ని రూల్స్. అంటే ఈ రూల్స్ని పాటిస్తూ మనం ఇళ్లను కట్టినట్లయితే మనకి ఎనర్జీ కన్జర్వ్ అవుతుంది. ఓకే, సో Eco-Nivas Samhita అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఇండో స్విస్ పార్ట్నర్షిప్, అంటే ఇండియా మరియు స్విట్జర్లాండ్ ఈ రెండు దేశాలు కలిసి చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ అండి. సో ది ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆఫ్ ది వ్యూ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఇన్ హౌసింగ్ ఫర్ పువర్ స్కీమ్. ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం, మనకి పువర్ పీపుల్కి హౌసింగ్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన, మనకి స్టేట్ లెవెల్లో వైఎస్ఆర్ జగనన్న పేదలకు ఇల్లు ఉన్నాయండి. ఓకే, సో ఈ రెండింటినీ క్లబ్ చేసి అటువైపు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు, ఇటువైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులని కలిపి మనకి ఇక్కడ పేదలకు ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారండి. ఓకే, సో అటువంటి ఇళ్ల నిర్మాణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఈ పర్టికులర్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ బిల్డింగ్ కోడ్ని ఫాలో అవ్వబోతున్నట్లుగా గవర్నమెంట్ ఇక్కడ చెప్పిందండి. ఓకే, అయితే బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ, BEE, Bureau of Energy Efficiency, it has granted this Eco-Samhita Nivas project to Government of Andhra Pradesh. So Government of Andhra Pradesh ki ఈ Bureau of Energy Efficiency అనేది ఇక్కడ ఈ Eco-Samhita Nivas project ని ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇవ్వటం జరిగిందండి. So this building code will help reduce temperatures inside houses by enhancing thermal comfort. That means comfortable temperature. ఇంతకుముందు చెప్పాను, రూమ్ టెంపరేచర్స్ అనేవి మనకి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే we use ACs, we use fans, because of which what will happen? There will be more power consumption. That will lead to more GHG emissions, greenhouse gases emission. సో అలా జరగటం మంచిది కాదు. కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ బిల్డింగ్ కోడ్ని మనం ఫాలో అయినట్లయితే మనకి ఈ థర్మల్ కంఫర్ట్ అంటే ఏంటి? మనకి సాధారణంగా ఒక పర్టికులర్ సీజన్లో కావాల్సినటువంటి టెంపరేచర్కి తగ్గట్టుగా మనం ఇల్లును కట్టుకుంటాం. సో ద ఎయిర్ ఫ్లో అండ్ ది సన్ లైట్, all these things along with the moisture content and all these things will get modified in such a way that we will get the comfortable temperature. That is called enhancing thermal comfort. So మనకి గృహాలలో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్డింగ్ కోడ్, బై విచ్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్. Okay, now with this particular technology, that is the energy conservation building code technology, carbon emissions and fuel consumption will reduce, as I have told you earlier. So ఇక్కడ ఒక అంచనా ఏంటంటే 38% ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ ఎక్కడుంది అంటే హౌస్ హోల్డ్స్లోనే అండి. అవుట్ ఆఫ్ 100% మనకి చాలా ఉన్నాయి, కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి,
అలాగే ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, అలాగే అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటిలో కూడాను మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ ఉంటుంది. కానీ అత్యధికంగా మనకి ఇక్కడ 38% ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుందండి? హౌస్ హోల్డ్స్లో, గృహాలలో జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఎనర్జీని కన్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే we will have a sustainable future ahead. Okay, so that was the concept about Eco-Niwas Samhita. Let us move ahead and discuss about Andhra Pradesh Genco getting 9th position. So Andhra Pradesh Genco ki 9th position వచ్చింది. ఎందులో 9th position వచ్చింది? ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్లో. ఓకే, ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్లో. సో ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో మనకి ఈ జెన్కోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, జెన్కో అంటే ఏంటండి? ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేసేవి. ఓకే, సో థర్మల్ ఎనర్జీ లేదా అదర్ ఎనర్జీస్ని యూజ్ చేసి, అదర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ని యూజ్ చేసి ది ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ జనరేటెడ్. సో లైక్ వైజ్ ఆల్ నేషన్ వైడ్ జెన్కోస్ ఆర్ అదర్ పవర్ జనరేటింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హ్యావ్ బీన్ సర్వేడ్ అండ్ బేస్డ్ అపాన్ దేర్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ rankings were given. So Andhra Pradesh Genco got 9th position in that particular ranking. So this report was released by the Union Ministry of Power. So here you need to understand one thing. The first 2 places goes to Telangana. Telangana Genco got first rank, and Singareni, okay, in Singareni there is one power generation unit and it got the second position. Okay, and the third position goes to Chhattisgarh Genco. Okay, so these were the rankings here. So it might be helpful if there is a question, otherwise it's not a that important current affair news. Okay, so this was the information about AP Genco getting 9th position, right? So this was the information about the AP Genco and all other things. So for the month of October 2021, these were the important current affairs. Of course, certain other news were there, but I don't think they are that much important. So don't waste your time on those particular current affairs. So these were the important current affairs. And I'm telling you again, the notifications are out. Have a plan, have a weekly plan. And in that way, you will have 4 weeks in a month. So plan every week and stick to your plan. Dedicate your time for your preparation. And some people are sending me mails saying that, sir, we are unable to sit for hours and hours for studying. మీరు గంటల తరబడి కూర్చొని చదవాల్సిన అవసరం లేదండి. గంట చదవండి, అరగంట బ్రేక్ తీసుకోండి, మళ్ళీ గంట చదవండి, అరగంట బ్రేక్ తీసుకోండి, లేదా ఒక 2 గంటలు చదవండి, మధ్యలో భోజనానికి వెళ్ళండి, మళ్ళీ వచ్చి చదవండి ఒక 2 గంటలు, మళ్ళీ కాసేపు రెస్ట్ తీసుకోండి. సో బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ మీరు చదవాలి. మీరు ఒకేసారి 8 గంటలు నేను ఇలా కూర్చొని చదువుతానంటే 8 గంటల్లో మీరు 2 గంటలు మాత్రమే మీకు ఉపయోగపడుతుంది. అలా కాకుండా బ్రేక్స్ ఇచ్చుకుంటూ ప్లాన్ ప్రకారంగా టాపిక్ వైజ్ మీరు చదువుతూ వెళ్ళండి. చదివిన ప్రతి టాపిక్కి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ రోజు చదివిన టాపిక్స్ అన్నింటినీ రేపు ఉదయం లేవగానే, కుదిరితే అర్లీ మార్నింగ్ లేవగలగండి. సో అర్లీ మార్నింగ్ లేచి ఈ చదివిన విషయాలన్నింటినీ కూడాను ఒక్కసారి చక్కగా త్వరగా రివైజ్ చేయండి. ఓకే, దీని ద్వారా మీ మెమరీ రిఫ్రెష్ అవుతుంది, మీరు చదువుకున్నటువంటి విషయాలను మీరు మర్చిపోరు. ఇలా ప్రతి వీక్ని కూడాను మీరు ప్లాన్ చేసుకుని సిలబస్ మొత్తాన్ని కంప్లీట్ చేయండి. లాస్ట్లో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్, and definitely you will get benefited from this particular process. So this is a good way to crack any examination. I'm telling you with experience. So go ahead, prepare for the examinations. And some people say that sir, junior assistant post is very small post. ఇది చాలా చిన్న పోస్ట్ అండి, మేము గ్రూప్ 1 కోసం వెయిట్ చేస్తాం, మేము గ్రూప్ 2 కోసం వెయిట్ చేస్తాం. అవకాశాలు అన్నిసార్లు రావు. ముఖ్యంగా స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ రిలీజ్ చేసే నోటిఫికేషన్స్ చాలా రేర్గా వస్తున్నాయి. ఆ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా, ఎగ్జామ్ జరిగిన దానిపైన ఏదో ఒక లీగల్ బ్యాటిల్ నడుస్తూ ఉంది, రిజల్ట్స్ రావడం లేట్ అవుతున్నాయి. సో వెనెవర్ దెర్ ఈస్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ, క్యాపిటలైజ్ దట్ పర్టికులర్ ఆపర్చునిటీ. మీకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు చదవండి, ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఎగ్జామ్ రాయండి, కొట్టండి. కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు ప్రాసెస్, బట్ మీకు ముందు ఏదో ఒక జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉండాలండి. మీకు కనుక ఒక జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉంటే మీరు చదువుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీ కంప్లైంట్ ఏంటంటే మేము జాబ్లో ఉంటే చదవలేం. నథింగ్ లైక్ దట్. జాబ్లో ఉంటేనే ఇంకా బెటర్గా చదువుకోవచ్చు, ఇది నా నమ్మకం. ఈవెన్ నేను చూశాను చాలామంది చిన్న చిన్న జాబ్స్ జాయిన్ అయిపోయారు అండ్ దే వర్ ఏబుల్ టు సపోర్ట్ దేర్ ఫ్యామిలీ ఫైనాన్షియలీ. దెన్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎవ్రీ డే ఇన్ ది ఈవినింగ్ or whenever they got a leave or whenever they got a holiday, they used to prepare for their exam with dedication. And yes, they succeeded. ఇలా ఒకేసారి 4-5 జాబ్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళని నేను చూశాను. ఓకే, సో చాలా ఎక్కువ ప్రవచనాలు చెప్పేసినట్టున్నాను. సో this was the information about this particular month.
Keep preparing, have faith in yourself, don't get demotivated. All the very best, and subscribe to StudyIQ. And if you have any doubts related to the courses provided by StudyIQ, you can call these numbers or you can log into the website to get the details. Thank you very much. Keep smiling. All the very best.